Hello everyone. সকলোকে CSAP Academy স্বাগতম জনাইছো. And today we are going to analyze the important issue articles from all the important newspapers, that is Indian Express, The Hindu, Assam Tribune, and Assamese newspapers also, of 21st February 2025. Let's move to the first news. So, pratham news ase aji amar, that is AI powered tools for tracking antibiotic resistance. তো এন্টিবায়োটিক ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে এতিয়া কি ইউজ কৰি আমি AI ইউজ কৰিম, that is AI driven tools to analyze antibiotic resistance pattern in real time. ৰিয়েল টাইমত এণ্টিবায়'টিক পেটাৰ্ণছবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰে আমি এইখিনি ইন ডিটেইলছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম. ডেট ইজ নিউজটো কি আছিলে বিশেষকৈ AI ইউজ কৰিব, that is the Indirect Institute of the Information Technology Delhi have come up with AI-powered data integration and predictive analysis tools to the antibiotic resistance. Okay, তাৰ লগত কি ৰিলেটেড আছে antimicrobial resistance AMR. Okay, তো ইন ডিটেইলছ আমি চাম what is AMR and AI ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ antibiotic resistance patterns ৰিয়েল টাইমত চাম. তো বিফৰ গোয়িং টু ডেট নিউজ, ফাৰ্ষ্ট আমি জানিলে that what is antibiotic resistance. তো ইন COVID-19 পেণ্ডেমিক আমি পাইছিলোঁ যে আমাক কি দিয়া হৈছিলে, ভেকচিন দিয়া হৈছিল. তো ভেকচিনবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰে, ছাপ'জ কিবা এটা নিউ এলিমেণ্ট আহিলে আমাৰ বডিত, অ'কে, যিটো এলিমেণ্ট বডিটোৱে একচেপ্ট কৰা নাই, দেন আমাৰ নেচাৰেল মেকানিজিম যে বডিয়ে কি কৰে তাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে, মানে সেই এলিমেণ্টটোক এলিমিনেট কৰাৰ কাৰণে বডিয়ে ট্ৰাই কৰে. বাট কেতিয়াবা এলিমেণ্টবিলাক যদি বেছি ষ্ট্ৰং আহি যায়, যিটো আমাৰ নেচাৰেল ছিষ্টেম আছে বডিৰ, যিটো এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰে, দেন কি আহে আমাক এডিশ্যনেলি এণ্টিবায়'টিক লাগে. তো দিছ ইজ দ্য এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ. ইন COVID-19 পেণ্ডেমিক আমি বহুত শ্বৰ্টছতো পাইছোঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ পিছত এণ্টিবডি কেনেকৈ শৰীৰত গঠন. অ'কে, তো ইট অকাৰ্ছ ৱেন বেক্টেৰিয়া মিউটেট অৰ একুয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ জিনছ মেকিং এণ্টিবায়'টিক ইনএফেক্টিভ. অ'কে, দিছ ইজ এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ. দেন এণ্টিবায়'টিক গঠন হ'ল, আমাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত যদি বেক্টেৰিয়া মিউটেট হয় আৰু একুয়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ জিনছ আহে, দেন এণ্টিবায়'টিক্সবিলাক কি হৈ যায়, ইনএফেক্টিভ হৈ যায়. অ'কে, ইনএফেক্টিভ হৈ গ'লে আমাৰ কি হয়, বডিৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম উইক হয়, আৰু বডিৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম উইক হ'লে এণ্ড বডি বিকামছ ভালনাৰেবল টু দ্য ডিজিজেছ. অ'কে, তো এণ্টিবায়'টিক্স কি আচলতে, ইট কিলছ অল দোজ এলিমেণ্টছ যিবিলাক আমাৰ বডিক হাৰ্ম কৰে. অ'কে, তো দেয়াৰ আৰ চাম study based on 21st tertiary care center, that is multicentric longitudinal study on bloodstream infections. Okay, published in the Lancet Regional Health. So this point is important from our previous point of view. So that can have a question is published in which section, etc. So news asile ki AI will help the antibiotic resistance management. Okay, so there are some processes for that. So the first process is early prediction of resistant trends. Thereafter support decision making in clinical and public health settings. মানে কি কৰিব, কেনেকৈ আমাৰ এণ্টিবডি গঠন হয় বা কেনেকৈ ৰেজিষ্টিভ ছিষ্টেম গঠন হয় ইন ৰিয়েল টাইম, ইট উইল বি এনালাইজড বাই দ্য AI driven technology, এণ্ড সেইটো ট্ৰেক কৰি আমি গম পাম যে ইন দিছ ষ্টেজ আৱাৰ বডি নিডছ দিছ টাইপ অফ থিংছ. অ'কে, এণ্ড দেয়াৰ আৰ চাম টাইপছ অফ antibodies, that is the natural intrinsic structural resistance. Thereafter we got acquired resistance and cross resistance. Thereafter we got multi-drug resistance, and this we can use for our mains examinations point of view. Okay, আর তার benefit applications কি থাকিব, of course যেহেতু health related issues, hospital level impact থাকিব. Thereafter we got some policy implementation, যেনেকি AMR আমি policy পাম, suppose যেনেকি আমাৰ যে cancer related news এটা আছে তাত PMJ আহিব in the news. So all those we can relate with this news. Okay, and there are some domestic steps taken towards the controlling AMR. Okay, so what are the steps, initiatives that ban on antimicrobial uses of agriculture? So তাৰ লগত related আমি কি পাম, তাৰ লগত related the next page we got that there are some acts, that is funding support through PPP model, public private partnership model, that we can gain this. And in that below we have GAIN Act.
What is GAIN Act? It is generating antibiotic incentives now Act of 2012. Thereafter, WHO's Global Action Plan. And we got it in JS paper 2 also. What is WHO Global Action Plan? Okay. The main fact is, which is very much important from our examination point of view, is the environmental factors contributing to the antibiotic resistance. Okay. Used to there are other environmental factors such as antibiotics being used as growth factors in the poultry industry, agricultural industry, which can lead to the AMR, that is antimicrobial resistance. So, used in agriculture and soil contamination, public health, data integration, and for this we are using artificial intelligence for real-time checking of antibiotics. Okay, that was the basic news which we can use in our mains examination as well as prelims question expect. So the next news is related to the indirect consequences of cancer on children. In history, তিনটা perspective পড়া সব করো, that one is GS paper 2 health, one is GS paper 1 society, and essay point of view. Okay. So কি দিয়া আছে? Cancer on children, there are some consequences. তো আজিৰ newspaper দুটা story দিয়া আছে, the Hindu newspaper খনত দুটা story দিয়া আছে. One story is about a boy Arnav, and one is the girl Meena. So there is societal difference between these two persons, Arnav and Meena. Arnavar কি হৈছিলে ক্যান্সাৰ অন লিম্বস and Meena কি হৈছিলে মাকৰ ক্যান্সাৰ হৈছিল, ঠিক আছে। তো story is like that. Arnav cancer হোৱাৰ পিছতো কি হৈছে, he fought against the cancer and he got the first rank in the chartered accountant examination. Okay, and he is still fighting against the cancer. And Meenar মাকৰো ক্যান্সাৰ হৈছিলে, and her family is a poor family. দেউতাকে কি চলায়, অটো ৰিক্সা চলায়, ঘৰখন চলাই আছে। তো মাক মৰি যোৱাৰ পিছত দেউতাকে কি কৰিছে, উপায় নাপায় মীনাক স্কুলৰ পৰা আনিছে যাতে মীনাই ইকনমিক ফিল্ডত দেউতাকক হেল্প কৰিব পাৰে। Meena is just a 10-year-old girl. Okay, so there are two differences between Arnav and Meena. Arnav belongs to a rich family and Meena belongs to a poor family. Okay, so Arnav ki pale yar pora success and Meenar ki hol, Meena ta enekwa stage at goal which is called as generational poverty. It's a trap of generational poverty. So this point is important from GS1 society. Dekhine kotha ami bolu that if you have such kind of diseases and if you don't have sound economy, then ki hoy, we got some trap to kill. The trap is generational poverty. To Meena ফচি গ'ল। Okay, তো সেইখিনি কথাই দিছে আজি নিউজটোত। এটা recent national cancer registry program report found in childhood cancer of 0 to 14 account for 4% of all cancer cases. Okay. Okay. So before going into depth, what are limbs which Arnav is fighting against? So limbs is a collection of the extra fluid that drains from cells and tissues in your body. So limbs helps the body fight infection by removing bacteria, virus and cancerous cells. So limbs fight against antibody. So limbs acts like that. And Arnavar কি হৈছিলে, সেই অর্গানটোৱে ফেইল হৈছিল। ওকে, তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন শুনিকে আহিব পাৰে লিম্সৰ কাম কি, সায়েন্স এণ্ড টেকৰ পৰা যিটো কুৱেশ্যন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ইন দ্য প্ৰিলিমছ। ওকে, তো দিজ আৰ দ্য লিম্ফোমা, দ্য কেঞ্চাৰ অফ লিম্ফোচাইটছ। কি হয়, কেঞ্চাৰ চেলছ মে ডেভেলপ ইন দ্য থাইমাছ, লিম্ফছ, নোডছ, বন মেৰো আৰু স্পেন, যিকোনো ঠাইত কি হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰবিলাক স্প্ৰেড হ'ব পাৰে যদি লিম্ফোমা cancer on lymphocytes. Okay, so next, moving to the next stage, that is, suppose Arnav's family was quite good. Okay, he belonged to a rich family, so he doesn't need any help from the government. But যদি আমি Meenar কেছত চাওঁ, that we can let someone to be trapped in a generational gap or in that type of poverty. Okay, তো তাৰ কাৰণে কি আছে,
তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট লাগে অফক'ৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্টে কি দিব ডাইৰেক্ট ছাপোৰ্ট দিব যেনেকৈ অটল অমৃত অভিযান তাৰ আণ্ডাৰত কি পায় যদি কেঞ্চাৰ পায় সেনেকুৱা ডিজিজ থাকে ছাবচিডি পায় আপ টু ছাম এক্সটেণ্ট অ'কে সেইখিনি ঠিকেই আছে বাট গভৰ্ণমেণ্টে ক'ত ছাপোৰ্ট দিছে ইন দ্য মেডিকেল এক্সপেঞ্চেছ গভৰ্ণমেণ্ট have given support in the medical expenses but সেই বেমাৰটোৰ লগত কি আহিব some non medical expenses আহিব non medical expenses and financial losses from the diagnostic and treatment কেনেকুৱা non medical expenditure আহিব like traveling cost suppose মোৰ ঘৰৰ পৰা মেডিকেললৈ suppose 200 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স তো 200 কিলোমিটাৰ যদি মই ডেইলি আপ ডাউন কৰিব লাগে there is a cost associated the government also need to look after on these non medical expenses then loss of income যদি মিনা পঢ়ি শুনি সৰি যদি মিনা পঢ়ি শুনি ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্টৰ এটা পাৰ্ট যদি আমি মিনাৰ নিচিনা যিখিনি পাৰ্ট আছে সেইখিনি আনি মেইন ষ্ট্ৰীমত ৰাখিব পাৰোঁ দেন ইট ইজ হেল্পফুল ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি অলছ' টু ই হেভ লছ অফ ইনকাম দেন ট্ৰেভেল এণ্ড একমডেশ্যন কষ্ট যিখিনি মই ক'লোৱে নট মেডিকেল এক্সপেঞ্চেছ আৰ দেয়াৰ এণ্ড সাইকোলজিকেল এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ ইম্পেক্ট তো মিনা ইজ জাষ্ট এ 10-year-old girl so there will be a psychological and mental health impact upon Mina so Mina ji dekhibo jikhini world dekhibo the her next generation will be also like that okay thereafter we got some government schemes eikhini jikhini problem ase how we are going to tackle and how we are going to write in our examination okay the government backed yes there is a scheme PMJ that is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Ayushman Bharat scheme also Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya scheme thereafter DCL with the riders okay so এইখিনিৰ কাৰণে to ease some non medical expenses these are for the medical expenses but to ease some non medical expenses কি কৰিছে Indian Railways and Air India are offering discounted fares for patient and caregivers তো যদি কিবা মেডিকেল হেল্প পোৱাৰ কাৰণে আমি এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈ যাব লাগে that we need to travel by railways or by air or by bus okay then railways and air India ki dise offering discounted fares for the patient and caregivers which is important and Himachal Pradesh and Haryana provide free bus travel kone dise Himachal Pradesh and Haryana are providing free bus travel railways and air India are giving discounted rates at fare for medical patients and caregivers okay and what is the way forward should be there while policies focus on reducing direct treatment cost policy bilai kot focus kore jeneke PMJ jan arogya yojana Ayushman Bharator andarat ase to kot focus kore ase reducing direct treatment cost but in doing so we have to support all those indirect burdens that is caregiver aid educational support employment protection etc which whatever you can add jeneke moi koi mina ki hol eta capital asile of this nation তো সেই কেপিটেলটো আমি কি কৰিলোঁ লছ কৰিলোঁ সেইখিনি যাতে নহয় দিছ ইনডাইৰেক্ট বাৰ্ডেন যাতে দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অন্ধকাৰ হৈ নপৰে সেইখিনিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি ইনডাইৰেক্ট বাৰ্ডেন কমাব লাগে টু গিভিং ছাপোৰ্ট অন দিছ সেকশনস okay and there are some recent initiatives also taken by the government side related to these health issues এটা কি এটা হৈছে National Program for Prevention of Control of Cancer, Diabetics, Cardiovascular Diseases and Strokes that is NPCDCS which is under the National Health Mission okay thereafter Tertiary Care for Cancer Scheme National Tobacco Control Program and Rashtriya Arogya Nidhi okay these all you can use in your mains examination as well as this is similarly important from the prelims point of view. Let's move to the next news. Next news is related to the new remission policy. So there are 5 words we know in the Indian polity which are pardon, commutation, remission, respite, reprieve. Okay. So what is the news basically? News is 2013 Supreme Court eta verdict disile again 2024 hetu reverse policy. Okay. And this news is important from GS paper 2 Polity and governance point of view okay so ki disile in 2013
And before going to that, the judgment, we should know what is the remission. Remission is reducing the sentence, reducing the punishment of a victim. And reduce kune koribo, reduce will be done by the government side. Suppose judiciary kiba eta punishment dile, judiciary ki dile lifetime imprisonment, then government can reduce this lifetime imprisonment, okay, and it is as per the discretion of the government, okay. In the same line 2013 সুপ্রিম কোর্টে কি ভার্ডিক্ট দিছিলে, সুপ্রিম কোর্টে ভার্ডিক্ট দিছিলে যে যদি রিমিশন দিব লাগে দেন ভিক্টিমৰ ফালৰ পৰা কি যাব লাগিব, এখন এপ্লিকেশন যাব লাগিব। সাপোজ মোক লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্ট দিছে, মই যদি গভৰ্ণৰ বা প্ৰেসিডেন্টৰ তাত মানে ক'ব লাগে যে মোক লাইফ টাইম ইমপ্ৰিজনমেন্টৰ পৰা ৰেহাই লাগে, দেন মই লিখিব লাগিব টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰেসিডেন্ট। যদি মই নিলিখো প্ৰেসিডেন্টে সু মটো বা ডাইৰেক্ট ডিসক্ৰিপশন ইউজ কৰি মোক ৰিমিশন দিব নোৱাৰে। তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2013 সেইটোৱে কৈছিল যে যদি এপ্লিকেশন না যায় ফ্ৰম দ্য ভিক্টিম সাইড দেন গভৰ্ণমেণ্ট ক্যান নট ডু এনিথিং। বাট সেই ভাৰ্ডিক্টটো কি কৰিছে, ৰিভাৰ্স কৰিছে। 2013 সেইটো ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে, বাট এতিয়া কি কৰিছে, ৰিভাৰ্স কৰিছে যে এতিয়া কি দিব পাৰিব, এতিয়া এগেইন উইদাউট এপ্লিকেশন গভৰ্ণমেণ্ট ক্যান গিভ ৰিমিশন, okay. So what is remission? Remission is to reduce the period of a sentence. যেটো লিখা আছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 473 and CRBC section 432 to grant remission. And this distinction of power is inside the article 72 of the president, and for the governor article 161, that is state related affairs or article 161 and union related affairs or article 72, okay. And these are the two sections 475 and 433A. But 475 or 433A কি কয়, যদি রেমিশন দিব লাগে স্টিল যদি লাইফ টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট আসে then it cannot be released before completing 14 years of imprisonment. Suppose I am at 30 years of age, I got the punishment of lifetime imprisonment, then before 44 years of age I cannot get the remission, okay. It is written under the 475 of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita and CRBC section 433A, okay. And what is the remission process? There are some legal provisions. And whenever an application is made to the appropriate government, then government can decide whether it can be given remission or not, okay. Our Supreme Court strictly goes to application is necessary. Application is strictly necessary if the state has remission policies with prescribed eligibility condition. যদি রিমিশন দিব লাগে এপ্লিকেশন ভিক্টিমৰ সাইডৰ পৰা যাবই লাগে, বাট সেই ভাৰ্ডিক্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে, ৰিভাৰ্স কৰিছে। এণ্ড দিছ ইজ দ্য বেচিক নিউজ, okay. The Sangeet versus the state of Haryana 2013 Supreme Court কলে there should be application, okay. And again এতিয়া কি কৈছে, এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে application নালাগে। And new ruling in the today's judgment recognized that the prison manual, okay, that is the superintendent of a officer জন jailer superintendent to initiate remission proceeding, okay. And Sangeet and Mahinder Singh যেটো কেস আছিল এটা কনসিডার নকৰে remission policies which is framed by the government or premature release, মানে হেতুত এইটো কোৱা নাই যে premature release দি দিও, আৰু হেতুত কি কোৱা আছিল যে at least 14 years of prisonত থাকিব লাগিব সেই ব্যক্তি। যদি তাৰ পিছত দেখে যে মানুহজনে হয়, মানুহজনে আচাৰ ব্যৱহাৰত ভালেখিনি শুধৰণি আহিছে, then the state can give the remission, okay. Next, এতিয়া কি হৈছে, that guideline based on Mafa Bhai Moti Bhai Sagar versus the state of Gujarat 2024, the condition of remission must be this. Now state can give remission without an application, that is suo motu action the state cannot take, but these are the condition that has to be considered. And remission, cancellation, protection all are there. But why? সুপ্রিম কোর্টে এই 15-12 বছর পিছত হঠাৎ কিয় নিজৰ স্টেন্সটো চেঞ্জ কৰিলে, বিকজ দেয়াৰ আৰ সাম ৰিজনস, এণ্ড ৰিজন ইজ দিছ। কি হৈছে, দ্য প্ৰিজনছ ইন ইণ্ডিয়া হেভ এ 131.4% অকুপেঞ্চি ৰেট। কিমান আছে প্ৰিজন কেপাচিটি? 436,266, বাট অকুপেঞ্চি ৰেট ইজ 573,220। তো ইমান অকুপাইড হৈছে, চিট আছে ইমান, মানে কেপাচিটি আছে ইমান। তো
So because of this overburden, Supreme Court কৈছে যে now the state can give remission without an application but have to follow some categories বা যিখিনি আগতে মই ক'লো okay আৰু ইয়াৰে 75.8% are under trials মানে full verdict আহা নাই okay full verdict আহা নাই but still they are in jail so 75.8% কি আছে in trial stages okay so these all you can use in your mains examination and this is also important from prelims point of view. Let's move to the next news. Next news is real estate investment trust and infrastructural investment trust. Okay, and this is important from GS paper 3 Indian economy point of view. So what are REITs and INFITs? Okay, there are some trust. Okay, which is regulated by the Security and Exchange Board of India. So trust কি হইছে? Let's see. So this is the real estate investment trust. Real estate investment trust কি কৰিব ইনভেষ্টৰৰ পৰা পইচা ল'ব ওকে তো ইয়াৰ পৰা এগেইন কি কিনিব বাইজ ইনকাম জেনাৰেটিং প্ৰপাৰ্টিজ তাৰ পৰা এই ট্ৰাষ্টে কি কিনিব প্ৰপাৰ্টি কিনিব আৰু এই প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা কি পাব ট্ৰাষ্টে ৰেন্ট পাব আৰু সেই ৰেন্টৰ পৰাই ইনভেষ্টৰক কি দিব ডিভিডেন্ড দিব লাইক দ্য মিউচুৱেল ফাণ্ড ওকে বাট হিয়াৰ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট destination is final which is the income generating properties that is real estate and infrastructure at ki same share lobo investor pora and operational infrastructural asset at ki koribo invest koribo okay aru tar pora infra asset generating income generate hobo aru income pora yat ki dibo dividend to dividend jodi di suppose moi invest korilu investor pora moi income palo to mor ki increase hol mor income increase যদি মোৰ ইনকাম ইনক্ৰিজ হয় দেন কি কৰিম মই কৰিম ডিমাণ্ডৰ পিছত কি আহিব প্ৰডাকশ্যনৰ পিছত কি হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন তাৰ পিছত এগেইন ইনকাম এণ্ড ফাৰ্ডাৰ ডিমাণ্ড এণ্ড দিছ কমপ্লিটছ দ্য চাইকেল অফ ইকনমিক গ্ৰোথ তো এই চাইকেলটো কমপ্লিট হয় দেন ইণ্ডিয়ান ইকনমি উইল বুষ্ট দিছ ইজ দ্য প্ৰাইমাৰী ভিজন অফ দ্য ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ইনভেষ্টমেণ্ট trust. So let's see some basic differences and similarities between real estate investment trust and infrastructural investment trust. Okay, there are types of assets or are regulated by the Securities and Exchange Board of India. That is both REITs and INFITs are regulated by the Securities and Exchange Board of India. It is a real estate property. It is an infrastructural asset. Okay, so all you can see in this table. Okay, there are some key features and significance also this move. So the main thing is the faster capital rise. So capital jiman fast rise hobo imane economic growth basically up to that point jenike ami economic field bilakot pao jen Marshall and Fisher jodi ami theories kini chao Marshall ki koy ama that we have to hold money ami poisa rakhibo lagibo karon ki bipodor samoyot amak poisa lage ফিচাৰে কি কয় যে আমি পইচা ৰাখিব বিচাৰো উই ওয়ান্ট টু হোল্ড মানি ফিচাৰে কিয় তেনেকে কয় কাৰণ এনেকৈ এক্সপেন্ডিচাৰ আহে বছৰটো দেবা যেতিয়া আমি আমাক কি হয় আমাৰ যেটো যিমান ৰেভিনিউ ইনকাম আছে তাতকে আমি বেছি এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি কি লাগে সেভিংস লাগে তো দুটাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণ therefore capital raising is must eligibility is given by the Securities and Exchange Board of India okay then regulatory investors all be done by the SEBI then significance to this how boost infrastructure and real estate sectors which is the main fact at present যদি infrastructure and real estate sector boost হয় যেনেকৈ ইন গুৱাহাটী যদি আমি চাওঁ কি হৈছে ভালেখিনি infrastructural development হৈছে ব্ৰিজ বনি আছে ভালেখিনি ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছে again all this infrastructure which we can also relate to the advantage of some 2.2 okay then market liquidity are also there like mutual fund share market same position and investor confidence of course jodi dividend ahi thake here what is dividend means company te nijer profit or eta percent jodi investor bilakoko die this is called as dividend and this is the best practices for okay so that was the basic news which you can use in your mains examination and as well this is important from police point of view so the next news is related to SWARBICA which is important from GS paper 2 international relations point of view what is SWARBICA it is the South and West Asian regional branch
of the International Council of Archives. It is South and West Asian. কোন থাকিব? South and West Asian nations. That is from India up to Turkey. Okay, South and West Asian regional branch of the International Council of Archives. তো তাত মেম্বাৰ কোন আছিলে এইবাৰ? শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান এণ্ড অল আদাৰ মেম্বাৰ. তো প্ৰিলিমছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে SWARBICAত কোন নিউ মেম্বাৰ আছিলে এইবাৰ? That is Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and Bhutan participated in that meeting. What is SWARBICA? Okay, it is the Archives South and West Asian regional branch. তো আমি এশিয়ান নেশনস এণ্ড সার্ক কান্ট্রিজ তাৰ পৰা সেপাৰেট কৰি আমি যদি চাওঁ, আমাৰ সাউথ এছিয়ান এণ্ড সাউথ ইষ্ট এছিয়ানৰ ৰিজিয়নেল ব্ৰাঞ্চ আছে, বাট ওয়েস্ট এণ্ড সাউথৰ ৰিজিয়নেল ব্ৰাঞ্চ নাই. তো ওয়েস্ট এণ্ড সাউথ কোনে কানেক্ট কৰে? দিছ SWARBICA. Okay, so it to strengthens cooperation in South and West Asia under the International Council of Archives. It is ICA and established under SWARBICA Constitution 1976. Code formed in New Delhi. Okay, published in the SWARBICA Journal 1978. And these are the aims of the SWARBICAs. That is first the relations among archivists, institutions and professional bodies in the region and all their aim. Okay, so here for the prelims question I will say so this following is not an aim or an objective of the SWARBICA nations, etc. Okay, so this news is also important from your, particularly from the prelims point of view. Okay, ঠিক আছে. তো আমাৰ যিখিনি নিউজপেপাৰ এনালাইচিছ আৰ্টিকলছ আছিলে আমি আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি আমি ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিলোঁ. অফক'ৰ্ছ ইন টুমৰো অলছ' আমি ছেম যিখিনি নিউজ পেপাৰ্ছ আছে, দ্য হিন্দু, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বা আছাম ট্ৰিবিউন বা অসমীয়া নিউজ পেপাৰত যদি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ কিবা আহে উইল ডিছকাছ ইন দেট ছেম. অ'কে, তো আজিৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকল এনালাইচিছ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে. হোপ ইউ লাইকড ইট. থেংকছ ফৰ ৱাচিং.